We do a little what's going on for this year because we're looking at 2022. И мы сейчас немного посмотрим на то, что будет происходить в 2022 году. And this, there's a lot of twos in 2022. И в 2022 много двоек. And the 222 adds up to 6. И 3 двойки складываются в шестерку. So before there is any healing with the 2, which is all about reconciliation and it's about union. И перед тем, как объединиться, то есть двойка — это всегда про объединение, перед тем, как объединиться, здесь есть очень много исцеления. And so I've always learned this with Kundalini Yoga and Yogi Bhajana. How do you get to union? How do you get to feeling and having an experience of totality? И с Йоги Бхаджаном всегда задавали этот вопрос. Как понять, что вы испытали этот опыт тотальности, опыт объединения? And it's normally through separation. Обычно через отделение. Through division. Через разделение. Through polarization. Через поляризацию. Through obstacles. Через препятствия. And it's like, a student asked about how to have trust, yeah? How to have faith. И ученик как-то спросил Йоги Бхаджана, как доверять, как иметь веру. And Yogi Bhajan said, you need to have fallen down many times. You needed to through the doubt and through failure. That's how you learn about success. That's how you learn about faith. И Йоги Бхаджан говорил, что нужно упасть в ловушку очень много раз. Нужно очень много раз падать, чтобы понять, что такое успех. И нужно очень много раз быть преданным, чтобы понять, что такое доверие. So 2 is a special number this year, and this quality of 2, as we talk about it, when I go into the numbers, we can see it reflected in the events that are playing out. И в этом году очень много качеств двойки, и это можно заметить по тем событиям, которые происходят. So the 2 is about duality. То есть 2 — это про дуальность. And it's a split. И это разделение. There is an attraction between 2 parts. И также есть какое-то магнитное влияние между двумя частями. But to get to the union, there is confrontation, there is conflict, there is a division, there's a separation. Но перед тем, как объединиться, есть конфликт, есть разделение. And so the symbol number 2 is represented by yin and yang. И именно поэтому символ двойки — это инь и янь. And it's a provocative number. Это очень провокативный номер. Yeah, it's black and white. It's yin and yang. It's like separation, reconciliation. Это как объединение и разделение, инь и янь. It's actually like a constant movement. The yin and yang circle, you've got the yin and the yang. It's the passivity and the action, and it's a dynamic between the 2. Это динамика между инь и янь. То есть инь и янь — это постоянный переход из пассивности в активность и обратно. So 2 is also represented by water. So there is a flow in the number 2. There is a constant movement. It's constantly moving. Hello? И есть постоянное движение. Как бы число 2 — оно отвечает за водную стихию. Can you hear me, Anastasia? Yes, yes. So, and the interesting thing is we can see that we're in search of solution. 2 is always looking for a diplomatic solution. It is like a diplomatic number, yeah. И 2 — это очень дипломатичное число, и оно всегда ищет какие-то решения. The 2 wants a dialogue. И 2 хочет диалога. But then we have the 6. So I'm talking about the year, yeah. So 2022 total 2 plus 2 plus 2 is a 6. Но затем мы говорим о числе 6, потому что 2 плюс 2 плюс 2 это будет 6. And this represents the energetic part of the human head. И это
И это отображает энергетическую часть человеческой природы. And this is the part of, so this year, I don't know whether you felt this, but there is a lot of attention around the projection of your psyche, the projection of your word, and protection. So it's projection and protection. И здесь находится духовное тело, вот здесь вокруг лба, которое называется нимб. В нем находится очень много защиты, и оно также отвечает за силу вашей молитвы. And it's this halo that you see around Jesus, that you see around Buddha, and it's this arc line that goes from earlobe to earlobe, and it, you know, it's a halo of light. Да, и это нимб. Это нимб, который проходит от уха до уха, который можно видеть на изображениях святых. Which is why we wear a white turban. You know, this is protection, a psychic protection of all information that's outside. Именно поэтому мы носим белый головной убор, чтобы иметь защиту от всей информации, которая содержится вовне. And we can develop this psychomagnetic shield from childhood. И мы можем с самого детства развивать этот свой магнетический щит. So it's actually for basic mental health and for the protection of the head centers, pituitary, pineal, you know, all the shashara, seventh chakra protection. Your connection to the divine is under attack. И это все защищает нашу шишковидную железу, наш гипофиз и нашу чакру сахасрару, чтобы ее никто не атаковал. So this is the time that we're in, and we know that some people have come to me wanting, you know, for example, mental health healing, protection from entities, protection from the astral plane. И многие люди, например, сейчас приходят ко мне, чтобы защититься на астральном уровне. And also, you know, the sixth chakra is the ajna, and it is represented by two petals. И шестая чакра аджна, она представлена двумя лепестками. And these two petals represent right and wrong. И эти два лепестка обозначают верное и неверное. Left or right. Левое или правое. It is the duality of the mind. With every yes, there is a no, and with every no, there is a yes. Оно отображает дуальность ума, то есть в каждом да есть нет, в каждом нет есть да. So this could be a year of duality. Поэтому это год дуальности. Where the mind is with flips. 1 minute it's a yes, the next minute it's a no. 1 minute we're going, the next minute we're not going. It's like a constant push-pull. То есть постоянно происходит движение то в одну, то в другую сторону. Он может говорить да, и он может говорить нет. But what I find more interesting is this energetic psychic attack. И что я нахожу интересным также, здесь есть энергетическая психическая атака. Because the arc line gives you clarity and helps you to make decisions, and it gives you focus. Потому что нимб дает вам сфокусированность и дает силу принимать решения. And so it's talking a lot about this year, that you really have to have this divine protection, this psychic divine protection, and really work on your 6th and 7th chakras, and the 8th, which is obviously the aura. И вот здесь нам нужно обратить внимание на нашу божественную защиту и очень активно работать над защитой 6, 7 и 8 чакры. 8 чакра — это аура. And also it's about, you know, after 2 years of pandemic and restrictions, there's been loads of information and misinformation coming out into the social media. И также после 2 лет эпидемии коронавируса есть очень много информации и дезинформации, которая ходит по социальным сетям. And each one has to find their truth. Each one has to understand where is the clarity in the situation? What is the truth in the situation? Where is my Satnam and where is the Satnam of the global level? И каждый должен для себя понять, где есть истина, а где есть ложь, где есть мое Сатнам, а где есть Сатнам всего мира. And so I must admit, there is a lot of confusion out there with certain information. A lot of people are getting very lost, and I am seeing more of like a spiritual circus taking place. I don't know if you are,
but there's definitely a lot of spiritual circus going on. И все больше и больше людей становятся запутанными, и я все больше и больше замечаю, что происходит какой-то духовный цирк. Я не знаю, как это еще назвать, может быть, вы это тоже замечали. All of a sudden, I'm surrounded by everyone's a healer, everyone's a shaman, everyone's a teacher, but nobody wants to go into the mud and do the work. And that is the problem of the age of Aquarius and the age of Kali. И в этом есть проблема эпохи Водолея и эпохи Кали-юга, что все хотят быть шаманами, все хотят быть учителями, но никто не хочет делать грязную работу. You know, shamans and teachers and psychics and intuitives, when they're really good, they have to go through tests. You have to go through tests. You have to go through a certain, like, test of your grit, test of your endurance. И каждый шаман, каждый учитель должен проходить через испытания своего мужества и испытания своей выносливости. You can't just learn everything online. You can't just read a book. You can't, you know, Kundalini Yoga, we talked about this. This is all about having an experience. И Кундалини Йога — это все про опыт. Нельзя просто выучиться этому онлайн. So this is, you know, you better be careful because you don't want any psychic attack. And if your arc line is weak, psychic attack comes in. И вам нужно беречь свой нимб, потому что психическая атака может проникнуть через слабый нимб. And mental imbalance and mental disease, it's going to be on, you know, on the high. И также ментальный дисбаланс и ментальные болезни тоже будут на высоте. I know in England, like number one health public concern is how to treat mental imbalance, mental disease, mental health. Например, сейчас в Англии главная забота, как бороться с ментальными заболеваниями. So also there's the question of other people controlling your mind. И также есть вопрос о том, как другие люди контролируют ваш ум. Global mind domination. Доминирование ума. Everything that you watch, everything you see in social media has an impression on your mind. Все, что вы смотрите по социальным сетям, все, что вы смотрите везде, оно имеет отпечаток на ваш ум. Every time you scroll through your phone, you pick up these images, and even if you don't remember, it all gets recorded. So your psyche is like this clean sheet of water. And it's like you drop the tiniest stone in that water, and there is a ripple effect. И всегда есть эффект бабочки и волновой эффект. Когда вы смотрите какую-то новость в социальных сетях, которую вы тут же забываете, она все равно откладывается, и всегда идет эффект кругов по воде. So we talk about 3 different types of influences on the psyche of the arc line. И мы говорим о нескольких типах влияния на психику и на нимб. And this is, sorry, there's a bit of a noise outside. Hold on a minute. Can you still hear me? Yes. Okay. Okay. Sorry about that. So there's the white psyche. И также, white persuasion. И также есть и белое вмешательство. Red persuasion. Красное вмешательство. Black persuasion. И черное вмешательство. So white persuasion is when you use your psychomagnetic influence to help other people. И белое влияние — это когда вы используете свои психические силы, чтобы помогать другим людям. It's when you serve the other people, you have their best interest of other people at heart. You want people to grow, you want to help them evolve. You know, it is a pure non-attached. You don't get anything from it. So it is a non-attached best interest of other people. То есть вы действуете в лучших интересах других людей. Вы действуете без привязанности, только в желании помочь. And then the red persuasion is when someone is using their psychomagnetic influence to seek material or sensory gain. So it's that the tests of money, sex, power.
И красное вмешательство – это когда кто-то использует свою энергию, чтобы притянуть к себе больше материального, то есть больше денег, больше власти, больше секса. Red persuasion is, it's all about I want sensory pleasure. И красное вмешательство – это все о том, как вы хотите получить больше чувственного удовольствия. I just care about the money. I just want the material gain out of the situation, and I'll do anything to get what I want, material and sensory gain. И это только про материальное и чувствительное удовольствие. It's very basic, and it is very driven by the first 3 chakras. И это очень базово, и это очень управляется первыми 3 чакрами. You might find an amazing healer, but I did once in Costa Rica, and she looked good from the outside, but her whole, let's say, motivation was money. Her whole soul motivation was status, like she wants to be seen. So this would fall under, she's being dominated by red persuasion. И ею доминировало красное вмешательство, потому что если вовне можно подумать, что у нее были хорошие вибрации, на самом деле ее мотивировали только деньги. And then we have black persuasion. И затем у нас есть черное вмешательство. Where your psychomagnetic power is totally corrupt. Когда ваши психические и магнетические силы полностью под властью темного. And your intention is to destroy other people and manipulate other people to get what you want. И единственное ваше намерение – это уничтожать других людей и попытаться добиться от них того, чего вы хотите. So obviously, where is your commitment? Is it in the white persuasion, red persuasion, black persuasion? Так, и где же тогда лежит... I can't hear you, Anastasia. I can't hear you. You're far away. Can you hear me now? Yeah, much better. И сейчас главное понять, к какому вмешательству, каким психическим силам вы относитесь, красный, черный или белый. So, obviously the best case scenario with your arc line is really when you genuinely care about other people. И самый лучший вариант, конечно, для вашего нимба, когда вы действительно заботитесь о людях. And your commitment is, it's about kindness to others. It's serving others. You serve yourself, but obviously, your mission is clear. You want to use this technology to elevate and spread the light. И вы должны использовать эту технологию только чтобы поднимать и распространять свет. And, the arc line, then it says the more that you impact someone else's destiny, the more your arc line grows with a projective healing power. И чем больше вы влияете на чужую судьбу, и тем больше вы можете влиять на свои целительные силы. So I find this very interesting because it can really flip, like the 2 petals. It can be really divine or it can be really evil. И эти 2 лепестка могут быть как очень божественными, так и очень дьявольскими. And sometimes when they're being like evil power, black power, black persuasion, then people are not even aware. They're convinced that the black power is good. И люди могут даже не осознавать, они могут думать, что темные силы – это что-то хорошее. Because this is the delusion of number 6. It is a big delusion that you start to believe your own lies. You start to believe that you're doing it for the good, but in actual fact, you're not really in touch with the truth, which is that you're doing it for the bad. You're doing it to manipulate, or you're doing it to just get sensory gain out of it. И люди могут даже не осознавать, что они используют что-то, используют свои психические силы, чтобы достичь какой-то выгоды, чтобы что-то получить для себя. The worst part of the arc line is when it's used in mental manipulation. И самая худшая часть нимба, самая худшая его участь, это если он используется для ментальных манипуляций. So it does, in the Bible, 666 is represented by demonic forces. И в Библии 666 означает демонические силы. You there? Yes. Can you hear me? Yeah. So, the 6 symbolizes that, the dark forces that are ready to manipulate the thinking process of vast population.
И также 666 означает темные силы, и темные силы, влияющие на людей. So your arc line is your protection. Поэтому ваш нимб — это ваша защита. So this is what we're looking at this year. I don't know, if anyone has got any thoughts or questions on that, but I thought that was interesting information and important to understand that there's a lot of forces at play this year. И в этом году очень много сил сейчас находится в игре друг с другом. Я не знаю, чувствуете вы это или нет.